Today I will discuss another important concept, that is superposition of electrostatic forces. What is superposition? I will explain. First, let us come again the previous lecture. We have discussed if this is Q1 charge, this is Q2 charge. The coulombic force, both are like charge, both are, let us suppose, positive. Then the coulombic force on 1 due to 2 is repulsive. And it is written as force on 1 due to 2. Force on 1 due to 2. कोई सब नहीं. Okay. And F12 is written as in SI form 1 by 4 pi epsilon naught. Dialectic constant, let us suppose 1 in free space. Force on Q1 due to Q2 divided by, we can write down, this is, I can name it, this is the distance of 1 from 2, position back to 1, 2. So I can write down 1 to 2, whole cube, and the vector 1, 2. This is the force. Very simple. Previous lecture I करथिले 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R21 भी लिख परिबा. R21 हमें केमति रिप्रेजेंट करछ से अनुसार प्रथम हमें रिप्रेजेंटेशन केमति करछ. मु R21 को एमदी डायरेक्शन दे लिखबी तो से किंतु हमको कंफ्यूजन हबो 1 to 8 2 1 करिया आगु गले कंफ्यूजन हई पारे सेति में हमें आउ टिके इजी कर दे परिया 1 2 हिसाब रे हमें नहीं आगु प्रोसीड करिया. सो R12 तो R12 कोन, व्हाट इज R12 ना, position of charge 1 from charge 2, or this is called displacement. Displacement you can write down of charge Q1 from Q2. Nothing wrong. यदला गोटिए चार्ज ऊपर अन्य चार्ज को केते फोर्स एक्सपीरियंस होछ, किंतु वर्तमान हम पढ़िया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कहला जदी आउटे चार्ज रखिया कोन हो, मने कर मोडे चार्ज रखली Q3. सो वर्तमान Q3 रो फोर्स ता एई डायरेक्शन रे जिवो ना, एमि जिवो ना, एमि जिवो. These forces are central force. Central force means it always act along the line joining the charges. So here are the line joining F1 due to 3. देखो तुम आर डायरेक्शन एटार डायरेक्शन दुई चार डायरेक्शन सेम है कारण एपटर लाइन जॉइनिंग रे एक्ट करियो. अच्छा ये तो तुम आप एक्ट करछि ए फोर्स रो वैल्यू पर चेंज हेबो कि नो, देयर इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फोर्स. द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज. द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज. कितना चार्ज रहू ना ए दीटा भीतर फोर्स एमानो द्वारा इफेक्ट हबनी. हां आपरे नेट फोर्स F1 थिला, वर्तमान नेट फोर्स हला F13 मिसला, मिसी करे उडे रिजल्टेंट फोर्स क्रिएट हो, दिस F net. So net force will change, but force between the charge will not change due to presence of third charge. तो वर्तमान पड़ाला ना फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटी. जतले हमें दीटा चार्ज अन्य दीटा चार्ज नेले सेतेबले आपरे नेट फोर्स हमें ज्योमेट्रिकल ऐड करिया ना अलजेब्रिकल ऐड करियो. ठीक, ज्योमेट्रिकल और अलजेब्रिकल. फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर्स आर ऑलवेज एडेड ज्योमेट्रिकल. तुम हमें ज्योमेट्री मेंटेन करियो, पैरेललोग्राम ला मेंटेन करिवा बा ट्रायंगल ला मेंटेन करियो, एंड द रिजल्टेंट फोर्स विल बी क्रिएटेड. दिस इज सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. Principle of superposition states the force on one charge due to the rest of charge in that region is equal to vector addition of all the forces acting on it. Simple, no? I'll write down the definition. Okay? So the statement, when number of charges are interacting, the total force on a given charge is vector sum of the forces acting on it due to all of the rest charges. Means if there are many charges, Q1 is one charge, Q2 is another charge, Q3 is another charge, so like many charges are there. So like Qn charges are there.
n particles, n charges are. So force on any one charge. This is force on 1 due to 2. This is force on 1 due to 3. This is force on 1 due to 4. So like. Then the net force on 1, I can write down F1 is equal to vector addition of, what is it? Vector addition of all the forces due to rest charges. Due to n particles. 1n. Jete particles थे. यदि ना 1 हला, इधर हमें तो n number of charges. So all the forces, and these are geometrical addition. This principle is called superposition. Simple vector addition of all forces is called superposition principle. Mind it, force between two charges is independent of presence of third charge, but net force on the body depends on how many charges present. Again I repeat, it is a golden statement. The force between the charges is independent of presence of third charge, but net force on a charge is depending on the presence of all the charges. केते गुडे चार्ज रहिला सेमान जो नेट फोर्स कोन हबो वेक्टर एडिशन हबो तो गोटे अछि ना दीटा अछि ना चारटा चार्ज अछि ता ऊपर डिपेंड करछि फोर्स टा नेट फोर्स टा किंतु ए मान भितर जो फोर्स टा F1 2 टा डिपेंड करूनु Q3 ऊपर तो आई कैन राइट डाउन दिस थिंग force between two charges, very important, force between two charges is independent of presence of third charge. Very simple. Force between these two independent of Q3, independent of Q4, independent of Q5. But net force on a charge depends on the rest of the charges surrounding it, depending on the rest of charges. Those are interacting. Getting or not? बोला देखो data charge Q1, Q2, Q2 रो force Q1 ऊपर R रहिला 1 2 माने तो F1 2 Q3 रहिले R value change हबनी गोटे पॉइंट फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट आ ऊपर force थिला F1 2 Q3 रहिला तो एबे हला F1 3 तो नेट फोर्स हला F1 बर्तन चेंज हला अगर जहा थिला बर्तन चेंज हो because it is a vector addition so net force is simple. Net force depends on all the charges, but between two charges the force is independent. Okay, so I can proceed like if this is Q1 which is having position vector R1, another charge is Q2 whose position vector is R2, another charge let us suppose Q3 whose position vector is R3. Now what is the force on Q1 due to these charges? Then on Q1 due to Q2 this is the displacement and that can be written as 1 and the force is F1. This displacement I can write down, this is 1 2. Similarly this displacement, this is 1 2, yes, because this is R1, this is R2, so this is obviously 1 2. Similarly this displacement is R1 3 and the force is F1 3. देखो पूरा डाउ जो force टा 8 रीति की जोड़ा लिखली, that is the displacement. This is the displacement. So बर्तन R पर जो force पड़ला net force F1 2 I can write down 1 by 4 pi epsilon naught. Medium is free space. So Q1 Q2 divided by I can write down the R1 2 whole cube into R1
एटा तो रिपीट करिया दरकार पड़ियोनी कारण एटा हम आगु जानिछ वेक्टर फॉर्म सिमिलरली F13 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q3 divided by R13 whole cube R13 so F1n is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Qn divided by R1n whole cube to R1n देखो एटा गोटे डिस्प्लेसमेंट सेथिपे एटा क्यूब रहला एटा तो मु यूनिट वेक्टर लिखतांदी एटा स्क्वायर लिखतांदी एटा तो मु आगु कहिछि therefore net force on Q1 I can write down F1 net is vector addition of F12 F13 F14 so F1n this is what principle of superposition see clearly okay so we can write down one by one again just you substitute that will be 1 by 4 pi epsilon naught here scalar is q1 I can take it common out then this is coming R12 vector by Q2 into R12 divided by R12 whole cube plus Q3 into R13 see clearly R13 whole cube so is it not difficult don't say it is cumbersome laguchi tamu odu laguchi bahut udi vector form roichi kintu eta ame janiche ta bhali just you can put skeletal form re put kala put kari pariyo total equation to add kare and eta jodi mo summation form likhi f1 is equal to q1 divided by 4 pi epsilon summation of that is qi let us suppose here I is equal to start from 2 into r 1i divided by r1i the whole cube to 12 is the sum देखो 2 थिला i जतले 2 हला 2 पड़ला 1 2 पड़ला r1 i दा 3 ए पर 2 to n जतले आउथरे 3 हला समेशन करा तन प्लस आउथरे 2 जगह i जगह 3 पके दे परियो तो एमति करि करि छियो दिस इज द समेशन फोर्स सेमति कोइ परियो फोर्स ऑन 2 is equal to q2 by 4 pi epsilon naught summation I is equal to कोन आसीबो 1 2 3 1 except qi r1 r2i divided by r2i whole cube so like that गोटे पार्टिकल छाडी गोटे पार्टिकल ऊपर जो पार्टिकल ऊपर पड़छि एटा q2 ऊपर पड़ला तेरो 1 तो स्टार्ट कर लाइन पर्यंत but here I is not equal to 2 here I is not equal to 1 simple so बुझ परछन नै बुझ परल again I repeat जेतेबेला हमें फोर्स 1 मिले 1 2 1 3 1 3 1 ऊपर फोर्स पकाले तेनो 1 छाडी दे एटे 2 to आरंभ होला सिंपल लाइक जदी 2 ऊपर फोर्स पडियो तबे 1 जो 2 ऊपर पडियो तो I डा 2 हे नथिबो आ सबुडा वैल्यू पुट करियो लेट अस सपोज force on 3 लिखिया केमति force on 3 net q3 divided by 4 pi epsilon naught there is no doubt summation of देखो I is equal to 1 to start करी but I is not equal to 3 because it is qi2 start हला r is 3 due to I and it is up to n divided by r3i the whole means 3 ऊपर पड़ुची 1 जोगु 2 जोगु 4 जोगु 5 जोगु up to n but 3 नहीं 3 ऊपर 3 रा तो पड़ियो ना q3 सरला परे q1 हो q3 into q2 हो q3 into q4 हो तो I is not equal to 3 but starts 1 I2 is equal to 1 to n that you can do so normally तमे जतले बोर्ड रे लिखिबो ए रिप्रेजेंटेशन लिखिकरी मध्य छाड़ दे परियो so very simple force is equal to summation of all these form in vector sense
That gives the idea of principle of superposition. Okay. Discussion करचे. We have already discussed about charge, properties of charge, Coulombic force, what are the properties of Coulombic force, with another important concept, that is principle of superposition. These are theory based questions will be asked and you can write very easily. Another important part of the pattern of question is numericals based on the chapter, concerned chapter. Numericals, for that numerical, most of the students are having little reluctance to do those things because they think numericals are very difficult. But in actual sense, numericals are easy if you have clear-cut concept on that particular chapter. Till now, we have discussed simple on charge and force. So just first of all, charge and force, what is the formula based on it? That you should know. And have a little practice on the numericals. I will give some numericals. See, numericals are having different levels. In board, CHSE board and CBSE board, the numericals are coming in a very less difficult level. But the difficult level will increase when you are going to appear NEET, medical entrance exam. Then JEE main, the little level will be increased. And for JEE advanced, that is difficult level question. Accordingly, they also provide time for it. So, for the first time, we can provide the questions, those are systematical from easy to difficult. Mainly, in these videos, I will concern with the numericals based on NEET as well as board level. For JEE main and JEE advanced, we will go for little higher in next videos. Okay. Nothing to be worried. Till now, we have only two formulas. One is from quantization principle, that is Q is equal to charge on a body is equal to integral multiple of electronic charge. So, number of electronic charge by electronic charge. Simple. How much electron is removed or how much electron is added, that you can decide from that charge. Jodi charge negative thibo, electron remove hobo na add hobo. Jodi charge negative, nischay electron kotu add heji, sethpai negative hela. So how many number of electron has to be added so that charge will be minus this thing. So you have to add. Similarly, charge ra remove kara hechi, electron remove kara hechi janiyo kemti? Jese deityo charge ra positive asila. The charge of a body becomes positive. And the question will be asked, how many electrons removed? So the question removed will pachayatyo. Karan janiche neutral thibo. Electron jodi ame remove kariya, tebe charge kon asyo plus and negative because itself is acha. Jodi electron add kariya, the charge ra minus and that you can do. अच्छा এটা তো জানতে পারিও সেকেন্ড কুলম্বস ল এটা হচ্ছে কোয়ান্টাইজেশন প্রিন্সিপল অফ কোয়ান্টাইজেশন আর হচ্ছে কুলম্বস ল আমি জানছে নেট ফোর্স তীব্রতার ভিতরে 1/4 পাই এপসাইলন নট কে q1 q2 ডিভাইড বাই r স্কয়ার স্কেলার ফর্ম রে নেব একটা নিউটন হবে বলা মনে রাখো এগুড়াকর ভ্যালু কেতে আসিব 9 into 10 to the 9 charges are in coulomb are in meter. अच्छा after the diagram आने पे चाहूँगा तब हमें use करें only 1 by k is dielectric constant 1/4 pi epsilon but this much you will not use बारंबार हम कहे थे q1 q2 are used in start coulomb use करें and what is the start coulomb that also and r in centimeter. So unit important. Diagram Newton also. And principle of superposition use kariyo, that is principle of superposition. Ubes kare gote charge pare force guda ta asibo.
तार वेक्टर एडिशन हो वेक्टर एडिशन F net is the vector addition of these forces वेक्टर एडिशन कला कोन यूज करियो F net जे दीटा पाए हम कहबा F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर जहां असला वैल्यू plus 2 F1 F2 cos theta angle between them if the angle between them is theta exactly that you can use direction पाए तुम यूज करियो I cap J cap यूज करियो so mo तुमको न्यूमेरिकल कला को बुझे देबे how that can be done see clearly simple question find charge in coulomb in Faraday of 3 gram ion of oxygen 2 minus 3 gram ion of oxygen 2 minus देखो क्वेश्चन केमती कूलम रे आनिनो 3 gram ion of oxygen 2 minus रो चार्ज केता छै सॉल्यूशन करियो केमती बुझो 3 gram ion is what of O2 minus O2 the oxide 2 minus अब is equal to 3 mole 1 gram ion is 1 mole 3 gram ion is 3 mole chemistry में जानी थी वहाँ तो 3 mole of O2 minus that is O2 minus माने दीटा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रे एक्सेस अछि ना डेफिशिएंसी अछि एक्सेस थिले ही माइनस अब एक्सेस इलेक्ट्रॉन थिले ही माइनस अब तार तो एटा एक्सेस इलेक्ट्रॉन अछि so 3 mole of how much excess electron 3 mole रे 3 mole into 2 excess electron अरे बुझला गोटे एक्सेस इलेक्ट्रॉन ना दीटा एक्सेस इलेक्ट्रॉन 2 माइनस तो दीटा एक्सेस इलेक्ट्रॉन 2 माइनस जनो अछि दीटा इलेक्ट्रॉन निश्चय ऐड करा है ऑक्सीजन एटम रे सेति में दीटा एक्सेस इलेक्ट्रॉन अछि किंतु केतरा 3 टा मोल रे गोटे आयन जदी दीटा एक्सेस इलेक्ट्रॉन 3 टा मोल रे सो 3 मोल मोल का में 6.023 into 10 to the 23 लिख परिया into deta excess electron 2 into 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb each electron q is equal to ne से charge the concept कौन कला q is equal to ne से concept n is equal to this is 3 mole means n और दुई रे गुणा है this is total n into electronic charge अच्छा बर्तमान तमे सब जगह गुणी पारी देखि परियो और तुमको कहबी सब बळे एडा के जे तमे मल्टीप्लाई करियो दिस तो एटा सहित एडो जे तमे मल्टीप्लाई करियो मोल को इलेक्ट्रॉन ने मल्टीप्लाई करियो देखो 96500 कूलम आसी दिस इज कॉल्ड फैराडे 3 और 2 अछि सो इट इज कमिंग 6 सो दिस मच कूलम तो इडे हाउ टू डिटरमाइन जानि परिबो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to 96500 coulomb बा 6.2023 into 10 to the 23 क्यू जदी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हमें मल्टीप्लाई करिया that is minus 90 so this will you test it this is what is called 1 Faraday ता अर्थ एटा हमु आसीला कोन 3 ग्राम आयन देछि जे अनुसार आयन देले so it is coming 6 Faraday एटी गुणी करी कूलम रे आनी परिबो और फैराडे करियो तो पर आंसर कोन कूलम रे आंसर हबो you can write down here the answer is first answer in coulomb जदी कहै छी 600653003 636 339 69 53 54 9 600 65003 636 39 93 69 54 3 57 this much coulomb and in Faraday what is the answer last 6 into 1 Faraday 6 Faraday very important answer is say clearly
Find charge in Faraday of 2 gram of N3 minus nitride ion, 2 gram ion of N3 minus. This is azide. And also nitride. Difference देखा 2 gram of और 2 gram ion of जरा more concept टिके clear थी वो से कर दी परियो like प्रथम रा हमें आंसर करी परिया चार्ज दरकार 2 gram is how much more? 2 divided by nitrate is 40. You can divide the answer. Mass divided by ionic weight is equal to number of mole of ion. So 2 by 40, that is 1 by 7 ion molar and 3 minus ion. Which are 2 gram of N3 minus N minus N3 minus is equal to 2 divided by ionic weight is what? 40. So that is coming 1 by 7 mole. So charge, therefore charge is equal to 1 by 7 mole into each 3 electron excess. So 3 by 7 mole of electron and 1 mole of electron is 1 Faraday. So 3 by 7 Faraday. देखो check करो आराम से करिए. Similarly 2 next one is 2 gram ion of azide ion 1 minus 1, that is equal to 2 mole of what? 1 excess electron of azide. So 2 mole into 1 electron, 1.6 into 10 to the minus 19. Mole and this much, 1.6 into 10 to the minus 19. This is 1 Faraday, so 2 Faraday. It is coming 1 Faraday. 1 mole into this much is coming 1 Faraday. So this is coming 2 Faraday. So 2 gram ion of N3 minus ion is equal to 2 Faraday. Simple one. आराम से कर दे परियो. Okay. Coulomb's force यूज कला वो आमे जाइन से फोर्स रो फॉर्मूला किंतु यूज कला पिलाने भूलभाल करंदे कोन भूलभाल करंदे एडा गुड दैतो बनाकर 4 into 10 to the minus 6 coulomb. This is minus 8 into 10 to the power minus 4 coulomb, and they are separated by distance. Let us suppose 10 to the power minus 2 meter. So find force electrostatic force between them. How much? Question ta kone directly मती कहया पर जाउँ जे व्हाट इज द फोर्स का पर फोर्स आज को आप फोर्स बा एटा जो एटा फोर्स से फोर्स पचासी आर मीनिंग तो हम सॉल्यूशन करिया मने ताले एटा ऊपर फोर्स एटा बा वैल्यू आज को आप फोर्स अडिया केमती फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोला on 4 into 10 to the minus 6 coulomb. आपरे फोर्स माने हम कौन करिया 1 by 4 by epsilon नॉट ऐसा है कल डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट देनी तो 4 into 10 to the minus 6 नेचुरा देखो एंड एटा रे जो फोर्स कहले चार्ज रो वैल्यू तबे माइनस पुट करियो ने 8 ही पुट करियो डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ चार्ज हेला डिस्टेंस रो स्क्वायर देखो मु माइनस थिला तथापि मु प्लस ने सेंस होची माइनस से इंडिकेट करियो अट्रैक्शन करछ ना आपर रिपल्शन करते हे तो एटा माइनस आपर फोर्स इज अट्रैक्ट करियो सो अट्रैक्शन करो ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप जो अट्रैक्ट करो सो दिस अट्रैक्टिव फोर्स एंड दिस वैल्यू नो 9 into 10 power 9 and that is 32 into 10 power minus 4 देगा 8 4 32 9 into 10 power minus 9 10 to power minus 10 divided by 10 to power minus 4 तो सॉल्व करते हैं फिर दिस मच न्यूटन कितना जना अंदर करो दी f is equal to 9 into 10 to power 9 into 4 into 10 to power minus 6 into minus 8 into 10 to power minus 6 divided by 10 to power minus 2 whole square तो एमती कले भी हबो जदी एमती करियो टोटल वैल्यू माइनस आसो फोर्स टाइम दिस मच न्यूटन
এইটো ইন্ডিকেট হবো ইট ইজ অ্যাট্রাকশন তেমন এইটা যদি তুমি ডাইরেক্ট পুট করছো গোট জিনিস মন রাখিবো q1 q2 যদি নেগেটিভ আসিলা ফোর্স নেগেটিভ আসিবো ফোর্স নেগেটিভ অর্থ অ্যাট্রাকশন আসিবো q1 q2 যদি পজিটিভ আসিলা ফোর্স ইজ রিপলসিভ তেমন রিপলসিভ বলি দুইটা চার্জ থিলে ডাইরেক্ট এমতি করিয়াটা ডাইরেক্ট সাইন দেবাটা বেটার হবে কিন্তু মোর দেন 2 থিলে কনফ্यूजन হবে সেতি পাই সবলে সাইন টাকো তুমি লিমিটেড করে রাখিও so see the question the coulombic force between the two like charges or equal charges is given they are separated by distance given how many electrons are missing from one another eto dira concept ame combine kariya goto hoji quantization of charge ketra electron miss hei chame janiya kemti charge janla pore out hoji coulombic force mane coulombic force law ame janiya dakar so simple force dechi kono solution kariya pai amku bujhiya dakar question understanding question is important then you use the concept force is given data dechi 10 to the minus 9 and r is given 5 angstrom all you do in SI so 5 into 10 to the minus 10 meter. Question is find the number of electrons. Number of electrons find. इला पचाची number of electrons find हमको दरकार Q divide by electronic charge. तो Q आने के H force is given 9 into 10 by 9 SI रे. The dielectric constant is not given. You will assume that is 1 into Q square like charges equal charges Q into Q square by R square. R square is 5 into 10 to the minus 10 plus square. को फॉर्मूला मैं यूज कर ले force is equal to 9 into 10 to the 9 q1 q2 divided by r square coulomb's law use so ए भितरु force दे दीची केते 3.7 into 10 to the minus 9 is equal to 9 into 10 to the 9 q square divided by 25 into 10 to the minus 20 so you can find q you can see q is equal to coming 3.2 10 to the power minus 9 you will find after calculation you will get it so when q is this much we do want n put it therefore n is equal to 3.2 into 10 to the minus 9 divided by 1.6 into 10 to the minus 90 this for us it is coming minus so it is 90 देखियो q square देइछि स्क्वायर रूट बाहर कला परे एतिक आंसर आसियो so etika asla pore number of electrons 3.2 into minus 19 1.6 so it is getting cancelled coming 2 okay answer is 2 okay find minimum possible force between two charges separated by distance 10 angstrom with the required force mane coulombic force ହେଇଥିବ coulombic force ପାଇଁ हम दरकार करा सब जल्दी SI रे ना 9 into 10 to the 9 q1 गुण दरकार q2 दरकार डिवाइड बाय r स्क्वायर एटे डाटा देछि कोन r तो दे देछि फिर r is equal to 10 angstrom सब SI रे कले 10 into 10 to the minus 10 meter that is 10 to the minus 9 meter हम यूज कर करी r रो वैल्यू ओके r असला एटा देछि q1 q2 तो फोर्स मिनिमम ପାଇଁ हमको केम दरकार चार्जेस गुडा दरकार टू गेट F is equal to minimum value that means charges q1 and q2 should be minimum and that is equal to when the charge is electron because electron is the minimum charge that means indirectly se pachati dita electron bitare kete force develop ho dekho minimum force ania pai हमको सब गुडा वैल्यू देछि चार्जेस गुडा का minimum ania दरकार charge minimum माने electron charge तो put it therefore we can proceed now proceed kriya that implies 9 into 10 to the 9 into electronic charge 1.6 into 10 to the minus 90 the whole square divided by r square r is 10 to the minus 9 whole square because 10 angstrom means 10 into 10 to the minus 10 10 to the minus 9 whole square solve it and that will be in Newton you can solve it okay question may be asked let us have two charges one is 4q
another is Q. Two charges. Where should be another charge is placed? Any charge Q is placed where the charge Q is placed between the line joining, so that force on Q becomes 0. आपरे नेट फोर्स 0 ताते एटा पुट रखिया पड़ियो तो हम आंसर कोन करिया आर पोजीशन पाएगा q2 केते दूर रे 1x दूर रे देखियो दिस सेपरेशन इज d let us suppose d is given, that is 2 into 10 to power minus 4, that is meter. D is given. Question देखियो 4q and q, d distance of separation between them is given. Where should be a charge q is placed so that net force on q becomes 0? Say Coulomb's force, superposition principle. आज को एटे फोर्स बाहर करियो देख जाओ फोर्स रो नेट वैल्यू 0 हबो तो आमे आने केमती फर्स्ट मो न्यूमेरिकल कहलिबा आगरो गोटे फार्मूला में जनरल फार्मूला यूज कर परिया, दैट इज सॉल्यूशन करिया मने करा q2 x दूरत्व अछि तो ए डिस्टेंस केते आसो d x, सो q जो आबरे फोर्स केता हो फोर्स due to q is equal to q into q divided by 4 pi epsilon naught x square, because of x distance is, and force the vector a direction रहेगा force ता this vector a vector to a direction ना नेबे I cap नेबे ना minus I cap मना करा minus I cap नेली force due to 4q इधर हम क्या लिखा 4q q into 4q by 4 pi epsilon naught d minus x whole square, ये एपटे ट्रिपल करियो 4q जो एपटे ट्रिपल हला q जो एपटे ट्रिपल हला एडो आमे नबा I cap, so net force should be 0, so net force should be 0, that means this plus this is 0, q into minus एडो minus देले I cap plus q into 4q d minus x whole square should be I cap is equal to 0. देखो सब कॉमन कटि जिवो आसियो q by x square minus 4q by d minus x whole square should be equal to 0. But q divided by x square is equal to 4q divided by d minus x whole square. So we can go for 1 by x q2 katla by 2 by d minus x. It is d minus x by x is equal to d minus x by x is equal to 2. d by x minus 1 is equal to 2. So d by x is equal to 3. d minus x by x is equal to 2. d minus x is equal to 3. X is equal to d by 3. So I think this d is given 2 into 10 to the minus 4 by 2. This is the from what charge? Small charge. q to ethic distance is हमें रखिबा तबे एटा नेट फोर्स 0 बोला बुझो हम कहली कोन आ जो फोर्स केते आसला एटा जो केते फोर्स आसला बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट ना इक्वल नाही बोथ आर अनइक्वल बिकॉज़ डिफरेंट चार्जेस. अच्छा किंतु एटा 0 दरकार माने निश्चय इक्वल हवा पड़ियो आ जो जति फोर्स डेवलप हो एटा जो सेति फोर्स डेवलप हेले ही फोर्स नलिफाई इज 0. तो मु फास्ट फोर्स उडा देले गोटा डायरेक्शन माइनस I cap आ गोटा डायरेक्शन I cap देले नेट फोर्स इज 0 टोटल वैल्यू आई कैन गेट इट. ओके तो हम कंक्लूजन ड्रा कर परिया नेट फोर्स कोटे 0 हबो. सिंपल कंक्लूजन तमे मन रख परियो जे तीटा चार्ज अछि गोटे होछि कैपिटल आ गोटे होछि स्मॉल q लेट अस सपोज कोटे 0 हबो नेट फोर्स जहां रहले भी नेट फोर्स 0 हबो कोटे x डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉल चार्ज ना x इज इक्वल टू फाउंड टू बी d by capital Q by small q square root plus 1. This is same principle तमे प्रूव कर दे परियो. This is distance of
that is zero force जो point distance of point from small charge use करके तेणु ये आउट नुआ फॉर्मूला तमे डिराइव कर दो तुम जेता तुम क्वेश्चन एमती पचार थे मने करो एला 9q minus एला minus q तो कोड आसो नेट फोर्स ता देखियो सब स्मॉल चार्ज आ बाहर आसो तो x डिस्टेंस हम पचास लेट अस सपोज b डिस्टेंस दे दो तो आंसर कौन आएगा आंसर इज x is equal to d divided by d तो दे दो स्क्वायर रूट ऑफ बिग चार्ज 9q by q देखो चार्ज गुडा कर वैल्यू ना अपन स्क्वायर रूट रे दरकार नहीं माइनस माइनस कट इज प्लस 1 so d by 3 9 रो स्क्वायर रूट q getting cancelled d by 4 this distance from what small charge that you can do. You can do the problem based on principle of superposition. Let us suppose question empty if a charge is here, another two charges located at the corners of a triangle where this charge is q and this charge is q, this charge is also q. Okay, what is force on this charge? Force on our right of a and b, the b and b, c point. Find force on charge placed at c. So what we will do? This is q, so there is a force of repulsion. This is also force of repulsion. Two forces acting on the body. So it is again net force on the body will be resultant of these two. This is the net. Idea came the a force and the a force and what should be the angle between them? Theta. Here theta is coming 60 degree because this is equilateral triangle. It will be given equilateral triangle. So force two forces on C, force F and F, angle is 60 degree. So what is the net force? That is asked. F net is equal to F square plus 2F square. Parallelogram law cos 60 degree. So it is coming root 3F. अरे वेक्टर माना छिना नहीं theta force act हैला 60 degree root 3F. So root 3 into what is F? F means each force. F तो मिसे root of तो what should be that F? F is equal to 9 into 10 power 9 or we can say 1 by जेहेतु वैल्यू देनी हमें एप्सिलॉन 0 रे पुट कर करिया q square divided by r square if the distance of separation will be given as r square. So root 3 into 4 pi epsilon 0 q square by r square. Simple, you can do it. Question em thibo tetole dita charge thibo dekho plus minus re ketole difficult confusion hobo. Confusion ketole hobo 2 into 10 power minus 4 coulomb achi plus but it is minus 2 into 10 power minus 4 coulomb. This is again plus 2 into 10 power minus 4 coulomb. And this is 1 centimeter. Both distance of separation here. So 1 centimeter. Angle with h theta vidre. Let us suppose this is 60 degree. Now question is what is the net force? It a net force force what is the net force at this point? Question will be asked. Find net force. सेतबे तमे देखिबो आपर नेट फोर्स माने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बाय फोर्स एई चार्ज जो फोर्स रो डायरेक्शन एई चार्ज जो फोर्स रो डायरेक्शन मेंशन करिया पड़ी. सेतबे मु जदे आ जो फोर्स आपर देखिबी डेफिनेटली एटा नेगेटिव ये कोन करियो अट्रैक्ट करियो तुम अट्रैक्शन देखिबी आ त नाम दिलो ना F1 तो अट्रैक्शन देखिबी का ऊपर अट्रैक्शन देखिबी F1. व्हाट इज F1? मुझे तो वेक्टर ऑलरेडी देखै दिलनी तो मते मैग्नीट्यूड ही दरकार. सो मैग्नीट्यूड देखला को 9 into 10 power 9 I will only take the magnitude of this 2 into 10 power minus 4 into 2 into 10 power minus 4 divide by 1 centimeter means 10 power minus 2 square. देखो फोर्स यूज कला को मु एटा पई प्लस नेली एटा माइनस अछि तथापि मु प्लस ने कारण मु ऑलरेडी वेक्टर देखि दैछि माइनस रो काम थिला कोन ओनली अट्रैक्शन बिल शो कला
So value kala alko minus put kariyo 9 into 10 to the power 9 4 into 10 to the power minus 16 minus 8 by 10 to the power minus 4. So kotla 10 to the power minus 4 36 into 10 to the power 5 this much Newton each force 8 forces. Similarly F2 gonna 8 jogu 8 of force am dekhiba both are repulsive our same line really. So this is F2. So F2 is repulsive and F2 jodi am bahar kariya same all the values are same only we do one the magnitude 2 into 10 to the minus 4 2 into 10 to the minus 4 divide by 10 to the minus 2 whole square. So it is also 36 into 10 to the 5. These are force same and the angle is 120 degree. हम जानते हैं angle is 120 degree थी वो. The resultant force or net force will be equal vector 120 but direct net force of magnitude area f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 cos theta. जेहेतु हमें 120 degree equal force जानते हैं that is equal to either force it is 36 into 10 to the minus plus 19 plus 5 Newton 36 into 10 to the power plus 5 Newton equal है force ना मतलब देखिए 36 into 10 to the power 5 Newton each force का समान है. Second क्वेश्चन करियार मेन इंटेंशन होची माइनस थिले भी मु प्लस यूज करी कारण मु फोर्स रो डायरेक्शन देखि दे. अच्छा जदि तमे माइनस यूज करिवो तबे एटा ऑटोमेटिक माइनस आसीबो माइनस हला माने तमे कंक्लूजन ड्रा करिवो एटा अट्रैक्टिव माने टुवर्ड्स सेटा भी कर परियो. ओके सो डू एनी वन ऑफ द थिंग मैग्नीट्यूड बाहर कर दियो अट्रैक्शन की रिपल्सन श्योर हो जाओ देन रिजल्टेंट बाहर करो. ओके और टिके सुंदर क्वेश्चन जीवा. A charge q is divided into two parts q and q minus q when they are kept at certain distance apart. Q and q minus q are kept certain distance apart. The force between them becomes maximum. Force value देनी maximum है गला limit को ऐसे गला force. So what should be the ratio of q and q? जो q original capital Q and small q रा ratio कितने हेले force का maximum हो. आमुद देनी distance भी देनी. Force maximum देखो बहुत भला क्वेश्चन it is little entrance level question and that is already asked tested question board by मध्ये helpful होगा करिया कौन force simple formula में नबा that is 9 into 10 to the power 9 q into q minus q did charge divide by let the distances are so r square. अच्छा r टा कांस्टेंट ये कांस्टेंट the force is maximum एटा केतला maximum हो when the product is maximum product टा maximum तत दीटा रो product maximum केते बडा हो आमे डिफरेंशिएशन रा टिके हेल्प नवा product is maximum at a variable k small q that means q into q minus q is maximum केते बडे डिफरेंशिएशन तमे पढिथिबो by dq variable is q is 0. A quantity a function is maximum when its differentiation becomes 0. So आपको जब हमें differentiate करिवा q by dq minus dq square multiply कर देली by dq should be equal to 0. That means q common out dq by dq minus 2 dq by dq but 2q is equal to 0. So q minus 2q is 0 or q is equal to 2q हम दरकार थिला कणा q by q so q by q becomes half. देखो क्लियरली देखो कली कणा फोर्स नेली फोर्स जो प्रोडक्ट का मैक्सिमम है ले फोर्स का मैक्सिमम आ सब बड़ा कांस्टेंट force का जो वेरिएबल की स्मॉल q q द कांस्टेंट तो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q मैं डिफरेंशिएट करी एंड आई विल गेट q by q is equal to half. So answer is C. बट हम बेले कहि परियो गोटे प्रोडक्ट मैक्सिमम और एमति कहि परियो q into q minus q is maximum
କେତେବେଳେ algebraically ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ these are values ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହେବ a into b maximum କେତେବେଳେ ହେବ a minus b whole square plus 4ab is equal to ଯେତେବେଳେ maximum ହେବ ତାହେଲେ ତ a minus b should be equal to 0 or a is equal to b এটা a এটা b so 2q becomes q or q by q becomes half एमती भी जाई परिया algebraically differentiation रे कर परिया algebraically जाई परिया okay तो final answer is half check it